Welcome back. This is Dr. Prabhu. We welcome you to Dr. Prabhu TV, Dr. Prabhu Health TV. I am not going to leave you, Barry, until you complete this series. We're done with the first one. Right. Thanks for your patience and thanks for the cup of tea. Thank you. A bit of break, and now we are back to discuss about this. We're done with anxiety and the stress kind of thing, how to deal with. Now, it goes like this, Barry. Once there's anxiety and the stress, people just get into the third stage called suicidal tendencies. So this is, I think, very, very important, this phase as a suicide, where you just pop off this world and say, I am going to die. ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రేక్షకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఈ ప్రభు టీవీ, ప్రభు హెల్త్ టీవీ ఎప్పుడు కూడా మీ అందరికీ మంచి విషయాలను తెలియజేయడానికి, కీపింగ్ స్టాండర్డ్స్ అప్, ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీకు జీవితంలో ఎప్పుడైతే యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ ఈ రెండు ఫేజులు దాటిన తర్వాత, ఆందోళన, స్ట్రెస్, వరీస్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది మీకు సూసైడల్ టెండెన్సీస్. అంటే మనము ఈ లోకానికి అవసరం లేదు, మనం చనిపోదాం, మనం చచ్చిపోతే దీనికి మనకి సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుద్దని ఆలోచించే వారికి ఇది రియల్గా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఐ గో బ్యాక్ టు Barry and let's get the information how to handle now, which is very important. Barry, this is the important phase which we are dealing with now. Yes. I would really appreciate if you can give wonderful tips to the audience so that, they can handle the suicidal tendencies once they're unable to go with this anxiety, stress, and Well, we've talked about anxiety. And suicidal thoughts are more intense on the same spectrum. It's the same line of thinking or not thinking. Mm-hmm. Many people have considered ending their lives, but only a few actually go through with taking it. Suicide is an action of despair. People have come to the point where they think there is nothing in life for them. They have no control over their lives. They have no control over themselves. They have no control over the situation except one thing, and that's to end the situation. ఈ సందర్భంలో ఎప్పుడైతే మీకు ఈ ఆందోళన ఎక్కువైపోయి కంట్రోల్ చేయలేని ఆందోళన, స్ట్రెస్ వస్తుందో, నేను ఈ ప్రపంచానికి ఏం చేయలేను, నేను బ్రతకలేను, నేను బ్రతికి నా ఉపయోగం లేదు, నా ఈ సమస్యలని నా మీదకి సముద్రంలా పొంగి, కెరటాల్లా పొంగి నన్ను ముంచేస్తున్నాయి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు బాగా ఎక్కువైనప్పుడు వచ్చేటువంటి చివరి ఆలోచనే, ఈ లోకానికి పనికిరాను, ఈ ప్రజలకి పనికిరాను, దేనికి పనికిరాను, నేను నా ఇంటికి పనికిరాను, ఎవరికి పనికిరాను, నా ప్రాణాన్ని తీసేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన కలగటం జరుగుతూ ఉంటుంది. Yes, really true. They feel that they have nothing to offer the world. And so they're even prepared to give the pain and suffering that they will cause to their families, to their friends, to those who love them. But they really feel deep down so worthless that they think, well, people will get over it. I'm not that important. People will soon forget me. It's a really deep down distortion of thinking. And they know deep down it's distortion of thinking. But how do they deal with it? That's what's important. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ప్రజలందరూ కూడా ఈ సందర్భంలో నేను ఇక పనికిరాను, నా కుటుంబానికి పనికిరాను, నా ఇంటి వారికి పనికిరాను, నన్ను ఎవరు ప్రేమించలేరు, నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళు కూడా మర్చిపోతారులే, ఇది ఒక తప్పు అని తెలిసినప్పుడు కూడా, నా ఆలోచన విధానం ఇది తప్పు అని తెలిసినప్పుడు కూడా, నేను చచ్చిపోవాలి, నేను మరణించాలి, నేను మరణిస్తే ఇటువంటి సమస్యలకి సొల్యూషన్ వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచనలో ఒక దిగ్భ్రాంతితోటి, ఒక బాధాకరమైన సిచ్యుయేషన్లోకి ఎప్పుడైతే మనం జారుకుంటామో ఇలాంటివన్నీ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఎంత ఇంపార్టెంటో వాళ్ళకి, వాళ్ళు ఎంత తమ కుటుంబానికి కానీ, వాళ్ళు మిస్ అయితే, వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కానీ, వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళ స్నేహితులకు కానీ వాళ్ళు ఎంతో ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ జీవన విధానానికి కానీ, ఆ తల్లిదండ్రులు పెంచిన తల్లిదండ్రులకు కానీ ఎంత బాధ ఉంటుంది, ఎంత కడుపు బాధ తల్లిదండ్రులకి, అన్నదమ్ములకి, వీళ్ళందరికీ ఎంతో బాధ మిగిల్చి, ఎంతో వేదనని మిగిల్చి వాళ్ళు మరణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని అది తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అది ఎంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. కానీ ఇది ఎట్లా డీల్ చేయాలి, దీన్ని ఎట్లా మనం
ఆ సందర్భాన్ని ఎట్లా మనం అధిగమించాలి అనే విషయాన్ని బాలి మనకు చెప్తున్నారు. హౌ టు డీల్ విత్ దిస్ మ్యాటర్ రియలీ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Dealing the matter is in an appropriate way is very important. But then you go now that situation. Because it is a distortion of thinking. But in the person's head, there is a constant stream of nasty, negative thinking and voice in their head. When we talked about anxiety, we called this an unruly child. Yeah. When it comes to suicidal thoughts, it has actually become almost like a demonic voice in your head, Really? which says, I'm working for you, but the way to do it is just end your life. Yeah. This demonic thinking. ఇప్పుడు ఇది గమనించాలి. ఎందుకంటే మనం యాంగ్జైటీలో డిస్కస్ చేసినప్పుడు, ఆందోళన అనేటువంటి సమస్యలో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏమన్నామంటే, ఒక పిల్లాడిగా వర్ణించి వాడు అల్లరి చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటది అనేదాన్ని ఆలోచించాం. ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడు కాస్త దెయ్యంలా మారే అవకాశం ఉంది మన బ్రెయిన్ లో. ఇందాక ఆ పిల్లాడిని మనం ముద్దు చేసి జాబ్ చేసి పెట్టినప్పుడు అప్పుడు సెట్ అయ్యేటటువంటి ఆ పిల్లాడు ఇప్పుడు ఏకంగా ఒక దెయ్యంలా మారుతాడు, ఒక డెమన్ లా మారి మనం ఇక ఏం అవసరం లేదు, మనం చచ్చిపోవాలి, చచ్చిపోతే ఈ సమస్యలన్నిటికీ, కాబట్టి we'll put an end to our life. This is what they think, like, when it becomes a demon, the child becomes, which is the unruly child, which we discussed in the anxiety episode. Please do watch anxiety episode so that మీరు anxiety episode చూస్తే గానీ ఈ ఎపిసోడ్ ని ఫాలో కలరు. కాబట్టి తప్పకుండా anxiety episode ని చూడండి. చూసిన తర్వాత so there we understand how this unruly child will become a demon now. He has become a demon ordering you. He's taking control of you. మన మీద కంట్రోల్ సాధించే అవకాశం ఉంది. And you have to find a way to balance your thinking. Your thinking is completely out of balance. Yeah. You can't see what you have to offer to those around you. The problem has become so great and it's become out of proportion. So you have to find a way of getting your thinking back on an even keel. And that means that you're in a battle. You are literally in a battle with this voice in your head, which is destructive and doesn't care for you at all, no matter how much it says it. You are in a battle, a mental battle, to achieve ascendancy. ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సమస్యలో పడతారో, ఈ సమస్య మనల్ని, ఈ డెమన్ అనేటువంటి వాడు ఒక్కసారిగా మన మీద పై చేయి సాధించడానికి నెగటివ్ థాట్స్, అంటే మనకి మంచి ఆలోచన లేకుండా వాడు మన మీద పై చేయి సాధించి, నువ్వు ఎట్లయినా సరే ఇంత పెద్ద సమస్య పెరిగిపోయింది, ఈ సమస్యకి మనకి చావే పరిష్కారం, ఇక వేరే పరిష్కారం లేదు అన్నట్టుగా మనకి ఒక భూతత్వంలో ఆ సమస్యని, అది చిన్న సమస్య అయినప్పటికీ, పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యే సమస్య అయినప్పటికీ, లేదా చిన్న ఆఫీసులో చిన్న తప్పు అయినప్పటికి కూడా, లేదు ఇంకొకటి అనేది ఉన్నప్పటికి కూడా, ఇంకా దానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నప్పటికి కూడా, అవన్నీ కనిపించనివ్వకుండా ఒక భూతద్దంలాగా మనకి ఆ సమస్యని పూచిలాగా చూపించి దెయ్యం మన శరీరంలో మనల్ని చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడే మనం ఈ నెగటివ్ ఆలోచనలు దూరంగా పెట్టి పాజిటివ్ థాట్స్ తోటి దాన్ని ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎస్ బెరీ, దట్స్ బ్యాటిల్ ఫైట్ నౌ. అదో యుద్ధంలా మారుతుంది. So some of this thinking started a long time ago, sometimes in childhood, where parents, for the best of reasons, have set very high standards. So you've always been in your life trying to achieve a high standard, higher standards than maybe were achievable. You perhaps were on the receiving end of criticism all the time. And these things build up into influencing your distorted thinking. సో ఈ ఆలోచనలు పాడైపోవడానికి ముఖ్యంగా చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు పెద్ద ఆలోచనలు వాళ్ళలో పెట్టి, సాధించలేని ఆలోచనలు, ఒకవేళ ఆ పిల్లవాడు ఎంతవరకు సాధించగలడు పరీక్షలో విజయాన్ని, లేదు అది మనం నెంబర్ 1 ర్యాంక్ లోకి రావాలి, నెంబర్ 2 వస్తే కూడా చచ్చిపోతావేమో, నెంబర్ 2 వస్తే మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమైనా ఫీల్ అవుతారేమో, లేదా ఈ ఉద్యోగం నేను కొట్టకపోతే, ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ నేను రాయకపోతే, దీంట్లో నేను సాధించకపోతే అనేటువంటి ఒక పెద్ద స్టాండర్డ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మన తల్లిదండ్రులు మన మీద రుద్దటం కానివ్వండి, మన ఆలోచనలు, మన తల్లిదండ్రులు, యాంగ్జైటీ తల్లిదండ్రులు, ఆందోళన ఉండే తల్లిదండ్రులు ఆందోళనగా పిల్లలకి ఆందోళనగా ఇవి నేర్పించడం వల్ల
ప్రశాంతంగా ఉండకుండా, మంచి పాజిటివ్స్ లేకుండా పిల్లల మీద నువ్వు అది సాధించాలి, ఇది సాధించాలని చిన్నప్పటి నుంచే మనం వాటిని రుద్దటం వల్ల వాళ్ళ నెత్తి మీద ఈ సమస్యలన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఇది బ్రెయిన్ లో మన ఆలోచనలో ఉండే అవకాశం ఉందని Barry చెప్తున్నారు. Yes, Barry, it could be from anxious parents giving it to the child from the childhood, and then the competitive exams or the people who are doing other issues. They may be doing a slipping in their job sometimes and feel that I slipped in my job, I did a mistake, so they go and kill themselves with a pistol or hang themselves in their office, or no one is there. Yeah, in the military also we see, in the police we see, in the competitive exams we see this, and especially the kids growing up. I heard a news once they didn't get the first rank. He got a second rank. That's right. Just a second rank. Then you're useless because you didn't get first. You got second. I mean, that is a terrible burden to carry through life. Yes. And recognize it for what it was. That's other people putting things onto you. Yeah. You don't have to accept those if you don't want to. However, let's recognize something else. The future does not exist anywhere. Yeah. But in here. Yeah. Really true. And if your thinking is distorted, your thinking about the future is distorted too. It doesn't exist yet. Oh, brilliant. See, you say that future doesn't exist except we think of. రేపటి గురించి మనకు తెలియదు ఏమవుతుందో. ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు గురించి మనకు తెలియదు, బట్ దాని గురించి మనం ఆందోళన చెందుతూ ఉంటాం. సో భవిష్యత్తు అనేది లేదు, భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించద్దు, ప్రస్తుతం ఉన్న రోజు గురించి ఆలోచించాలి. ఎస్. And the past, you can do nothing about the past. The past has happened. Yeah. Now, the only place of rescue is here and now. Yeah. Because that's the only thing that you can control. Yes. ఇప్పటి రోజుని మనం ఆలోచించాలి. గతం గురించి ఆలోచించొద్దు, జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఏం చేయలేము, జరగాల్సిన దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయగలుగుతాం, ఈ క్షణంలో మనం ఏం చేయగలుగుతాం, అది చేస్తే అద్భుతాలు సాధించడానికి మనం నాంది పలికిన వారం అవుతాం. Now remember, this demonic voice doesn't want to give up. So you are in a battle. Yeah. And what I'm going to suggest you do is you get comfortable again into a seat and focus on your breathing as we talked about in the anxiety. But I'll talk about it again. And it sounds easy, but it's not easy. And you know it's not easy because you've tried to do this in the past. So you have to focus on your breathing. So get into a place where you're not going to be interrupted, which is a nice and quiet place if you can. And start to listen to your breathing. As it comes in, you can hear it coming through your nose as it comes through, and as it travels through down your chest into your lungs. Imagine it coming down, almost see it coming down. That is the focus. Now, this demonic voice will try and interrupt you and say, this is all the rubbish. This is not what you want to do. Because it's frightened. Yeah. Now, in the unruly child, we talked about patting it on the head. We don't pat this on the head. We ignore it. Don't get into an argument. Yeah. Because this demonic voice will start to say, well, what do you think? What good do you think this is going to do, etc. And all that sort of thing. Basically, you're going to ignore that voice. You're just going to focus on your breathing, push it aside, ignore it, and focus on the breathing. And the more you can learn to focus on your breathing, the more control you have over here and now. In that you are alive. Recognize that. Yes. In the anxiety, మనం అనుకున్నాం, యాంగ్జైటీలో, ఆందోళనలో ఆల్రెడీ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం. ఏమనంటే అక్కడ ఆ చిన్నపిల్లాన్ని, ఈ సమస్య చిన్నపిల్లాన్ని నెత్తి మీద నెమ్మది నిమిరి పక్కగా పెట్టడం. ఇప్పుడు ఇది డెమన్ గా మారింది కాబట్టి, దెయ్యంలా మారింది కాబట్టి, యాంగ్జైటీ, స్ట్రెస్ మనతో గట్టిగా మాట్లాడుతుంది, గట్టిగా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని పక్కన పెట్టి ఎంతసేపటికి మనం అనుకున్నటువంటి ఆ గాలి పీల్చుకునేటువంటి ప్రక్రియని కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ప్రశాంతమైన ప్లేస్ లో ఒక కుర్చీ వేసుకొని లేకపోతే ఒక దగ్గర కూర్చొని ప్రశాంతంగా మనం దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతే ఇప్పటి ప్రపంచంలో జీవించడానికి, ఈ నిమిషంలో ప్రపంచంలో జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. 1, 2 ఆ సమస్య మనం ఓవర్లాప్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు కూడా దాన్ని పక్కకి జరిపేటట్టుగా, దాన్ని మనం ఆలోచించకుండా పక్కకి దూస్తూ దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ద్వారా
దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రయత్నం చేసే విధంగా ఉండాలని చెప్తారు. ఎస్ బెరీ, లెట్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ మినిట్. Your breathing becomes your whole world. Oh, you'll hear stuff going on around you, but that's outside. Inside here, that is where the focus of your thinking is. Yes. And that's the only place that you have control over. Yeah. Now, as you do this, do it every day. Do it maybe twice or 3 times a day, as much as, because it's like a muscle. You Yeah. have to learn how to use that muscle. You have to build up that muscle. ఎక్కువసార్లు ఈ ప్రక్రియ చేయటం వల్ల మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఏ విధంగా మజిల్స్ పెరుగుతాయో, లేదు మనకి కావాల్సిన రిజల్ట్స్ ఏదైతే పొందుతాం, అదే విధంగా మానసికమైన స్ట్రెంగ్త్ కోసం ఈ ఎక్సర్సైజ్ రోజుకి 2 సార్లు 3 సార్లు లేదా ఎక్కువ సార్లు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది. And slowly you will start to feel more in control. Yeah. It will go up and down, etc., as normal Yeah. in life. But that's what you have to start to do. Don't wait until you've got a crisis before you start to do this. That's too late at that point. Yeah, really true. But well, it's not too late. I mean, you can do it, but it's not as good as if you started every day and become part of your daily routine. Yeah. Now, as part of this, Mm-hmm. choose your friends wisely. Yep. Some friends, not from malice or anything else, but they're not very positive. Yeah. They're not positive with you. They're not positive with anybody. They're negative people. Avoid them, because you need the support. You need to have people who support you and who are willing to say that they support you. So think about your friends. Yeah. One thing which we're discussing, మనకి ఇందాక మనం అనుకున్నాం, ఈ యాంగ్జైటీ పోవడానికి, ఈ ఆలోచనలు, ఈ సుధ టెండెన్సీస్ పోవడానికి ఫస్ట్ మన బ్రీతింగ్ మీద, మన గాలి పీల్చుకోవడం మీద ఆధారపడటం, అది ఎక్కువసార్లు చేయటం. రెండోది మన మంచి మిత్రుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, ఈ మంచి మిత్రులతో మనం షేర్ చేసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ డాడీ. And if you can find a friend or a relative or a professional to discuss this with, then you have shared that burden. Now, remember this, people are very reluctant to do this. Yes. And you wonder why. Well, if you're going to kill yourself, what does it matter if this person knows about these sorts of things? They're going to find that out once you've killed yourself. So what's the use of keeping this a big secret? Yeah. And if you can choose someone who is going to keep your confidence, Yeah. who is positive and supportive, then speak to someone like that. Now, part of that might be to get a professional in, and for example, Dr. Prabhu here can recommend medications, etc., which can help you balance anxiety and calmness and stuff like that. Yeah, మనకి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కుదరవు, ఇవన్నీ చేసినప్పుడు రిజల్ట్స్ రాలేదంటే, మనకి మందులు సైకియాట్రిస్ట్ అవైలబిలిటీలో ఉంటారు, లేదా మందులు ఫిజిషియన్స్, సైకియాట్రిస్ట్, దే కెన్ ట్రీట్ యూ. మందులు కూడా అవైలబిలిటీ, సో దట్ యూ కీప్ కామ్. మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి మందులు కూడా మీకు దోహదపడే అవకాశం ఉంది. యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ ఉంటాయి, యాంటీ సైకాటిక్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కీప్ యూ కామ్. మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Recognize that you're in a battle to get ascendancy over your thinking. Yeah. And treat it like that. Treat it like a battle. Yeah. Treat it like exercise, a muscle, what have you. సో ఇది ఒక యుద్ధంలా భావించి, ఈ యుద్ధంలో మనం గెలవడానికి ఏ విధంగా మనం చేస్తే గెలుస్తామో, ఆ యుద్ధం గెలవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఎప్పుడైతే యుద్ధాన్ని గెలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో తప్పకుండా విజయం మనల్ని వరిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఆ సమస్యతో పోరాడే ఆ విజయంతో బయటకు రావాల్సిన అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వచ్చే అవకాశం కూడా ఇందాక ఒకటేమో కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్, వైద్యం చేసుకోవచ్చు. దానికంటే ముందు బిహేవియర్ థెరపీస్ ఉన్నాయి. బిహేవియర్ థెరపీస్ తర్వాత ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవటం, పాజిటివ్ థాట్స్, ఈ గాలి పీల్చుకోవడం లాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రెస్పిరేటరీ థెరపీస్, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ మనం విజయం సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనము చావుకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, సూసైడ్ కోసం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సూసైడ్ చేసుకోకుండా యాంగ్జైటీని, స్ట్రెస్ని కంట్రోల్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆందోళనని కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. And I'm going to finish with a small story. It's a true story. It concerns a young boy called Anthony, who at the age of 8 was sold
by his father into slavery. Okay. The slavers took him away to from right across part of Africa to a lake. You say this fellow is a slave. Yes, he was sold. He was sold by his own by father. his own father. Oh, it's a true story. It is a true story. Lovely. And he was taken away thousands of miles to this lake and given to or sold to a fisherman. The fisherman had already got a slave called Michael. Okay. Michael was more experienced, and Michael and Anthony developed a friendship. Yeah, Michael and Anthony together. Yeah. Michael did the most dangerous things because he wanted to protect Anthony. But Michael eventually is drowned, and Anthony is left on his own in a country which he didn't know. It might have been Africa, but it was part of Africa that he didn't know. Oh. And he was kept on very short rations so that he couldn't really escape with ease. But he did escape and walked over 400 miles to a large town. He walked 400 miles. 400 miles. Sorry, really? And found food and almost starved to death a number of times. He gets to the large town and he establishes a small life for himself round about the age of 14 when the person who was talking about this met him. So he decided that he was important enough to live. Great. Other people saw him as trash that they could use and throw away. But he didn't see himself that way. That's brilliant. And he risked dying in order to live. Great. Really a nice story, boy. It's a real story. A true story. He's still out in Africa working away as a young man. Let me share this. It's a brilliant story, a true story. ఆఫ్రికాలో సొంత తండ్రి ఆ పిల్లవాడిని యాంటోనీ అనే పిల్లవాడిని ఒక చేపలు పట్టే ఒక 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 ట్రేడర్కి ఈ యాంటోనీ అనే పిల్లవాడిని అమ్మేస్తే అక్కడ ఒక బానిసలాగా ఆ ట్రేడర్కి ఆ చేపలు వ్యాపారం చేసుకునే ట్రేడర్కి ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లోని బానిసలాగా అమ్మేస్తాడో సొంత తండ్రి ఆ పిల్లోని అమ్మేసినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు అక్కడ ఇంకొక బానిస అయినటువంటి మైకేల్ అనే అతనితోటి ఒక స్నేహంతో ఉన్నప్పుడు ఆ మైకేల్ స్నేహరీత్యా కష్టమైన పనిని తను చేస్తూ ఈ చేపలు పట్టే విధానంలో కష్టమైన పనిని తను చేస్తూ తన మిత్రుడు యాంటోనీకి తక్కువ పనిచ్చి కాపాడుతూ వచ్చాడు. అయితే ఒకరోజు అనుకోకుండా కష్టమైన పని చేస్తున్నటువంటి మైకేల్ ఆ చేపలు పడుతూ నీళ్ళలో మునిగిపోయి మరణించాడు. అప్పుడు యాంటోనీ సింగిల్ గా ఉన్నాడు. తక్కువ ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి, కానీ జీవించాలి. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం అంటే జీవించాలి, చావునైనా ఎదుర్కొని జీవించాలి అనేటువంటి ఒక గొప్ప తలంపుతోటి, ఒక గొప్ప ఆలోచనతోటి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి 400 మైళ్ళు, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్, 400 మైల్స్ వాకింగ్ ఆన్ హిస్ ఓన్. 400 మైళ్ళు ఆకలితోటి ఏమి తినడానికి అవకాశం లేనప్పటికీ కూడా ఎంతో కష్టాన్ని ఎదిరించి, కష్టం ఏదైతే చావుని ఎదిరించి, ఎవరైతే అందరూ చావాలనుకుంటున్నారో ఆ చావుని ఎదిరించి 14 ఏళ్ల వయసులో ఒక 400 మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళి తన కొత్త జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు. ఒక గొప్ప జీవితానికి నాంది పలికాడు. అక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ స్టోరీ రైటర్ అతన్ని కలిశాడో, అతను ఒక షాప్ పెట్టుకొని జీవిస్తున్నప్పుడు మన స్టోరీ రైటర్ కలిసి ఈ స్టోరీని అతని దగ్గర సేకరించాడు. ఇది ఒక రియల్ స్టోరీ. చావుని జయించి జీవించాడు. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ అ బ్రిలియంట్ that's a brilliant statement you said. Can you repeat it for me, that statement, please? He risked dying. He risked dying in order to live. In order to live. And imagine this. This is a boy who was sold into slavery by his father. Yeah. No support. Yeah. He must have been totally destroyed emotionally. Yeah, really true. Yes. ఇది చాలా మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. సొంత తండ్రి వాడిని అమ్మేసినప్పుడు కూడా, యాంటోనీ అనేటువంటి పిల్లవాడిని అమ్మేసినప్పుడు కూడా అతను ఎంత రిస్క్ చేసి జీవితాన్ని, చావుకే డెత్ని ఎదిరించి, చావుని జయించి జీవించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. ఇది ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ. కాబట్టి సూసైడ్ లాంటి థాట్స్ ఏదైతే
మనం చనిపోవాలి, లేదు ఈ జీవితాన్ని ముగించేయాలి, నేను పనికిరానంటే, కానీ ఇక్కడ యాంటోనీ తన జీవితాన్ని నేను జీవించాలి, నా జీవితం ఒక అద్భుతమైంది, ఒక మంచి జీవితం నేను జీవించాలి, ఒక అద్భుతమైన జీవితం జీవించాలని 400 మైల్స్ ప్రయాణం చేసి 400 కిలోమీటర్లు పైనే ప్రయాణం చేసి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ కొత్త ప్రపంచంలో ఒక షాప్ పెట్టుకుని జీవించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. కాబట్టి ఈ కథ ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. గమనించండి, మనం అందరం కూడా జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాలి, కష్టాన్ని జయించాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆ విధంగా ఏర్పడింది, కష్టాన్ని జయించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. అదేవిధంగా అనేక మంది మనం చూస్తే తమ ప్రాణాలని జయించి, ప్రాణాలతో ఫైట్ చేసి అనేకమైనటువంటి విషయాలను సాధించారు. కాబట్టి అనేకమైనటువంటి గొప్ప విషయాల్ని మనకు సాధించారు. కాబట్టి మనం మన జీవితాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అద్భుతంగా మలుచుకొని గొప్ప జీవితం జీవించాలి. చాలా మంది ఈరోజు చూస్తున్నాం, పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పి, ఏదో ఉద్యోగంలో ఏదో తప్పు జరిగిందని చెప్పి, లేదు ఏదో చిన్న సమస్య వచ్చిందని చెప్పి, ఆ చిన్న సమస్యల్ని భూతత్తాలుగా గమనించి మరణించే వాళ్ళు అనేక మంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల పిల్లలపైన పెద్ద స్టాండర్డ్స్ పెట్టి వాళ్ళ చావు కారణం కాకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడాలని, కాపాడుకుంటారని, అందరికీ మంచి విషయాలు తెలియజేస్తారని. కీప్ వాచింగ్ డాక్టర్ ప్రభు టీవీ, డాక్టర్ ప్రభు హెల్త్ టీవీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్, మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా you can call me on 9989220003, 9989220003. Signing off, Dr. Prabhu Kumar Challagali. By the way, I need to say a big thanks to Bari before I close this. Thank you very much, Bari, for the kind words and the wonderful statements you have passed how to handle this, tougher situations in life. Do you want anything more to be added? I would just like to say to those people who are looking at this video, who may be going through terrible time, I can only say that I wish you all the very best. It is so difficult, and I know that at some level the difficulty that you face, but it is achievable. You can do this. I wish you all the very best. ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకు అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, భారీ ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, కష్టాన్ని ఎదిరించవచ్చు, సమస్యల్ని ఛేదించవచ్చు. ఎటువంటి కష్టమైన పరిస్థితి, నాకు అర్థమవుతుంది మీరు కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారని. ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ కూడా మనం వాటిని సాధించవచ్చు, జయించవచ్చు, వాటిని మనం ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు, మన జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు. సో I and Barry, and also I thank Brandon for shooting all these things, preparing everything for us, and keeping them on live in our channels. So we thank even Brandon for his brilliant job, and Barry for all these things. Thank you very much. Thanks for watching Prabhu TV and Prabhu Health TV. Bye for now.